Ah, eccolo. Un autre la salade de nos capes. Ah, ah. En 21. Pourquoi? C'est cher quand même, hein? In a world that seems to be losing its way, we search for inspirational people and stories, hoping to find traces of our future. This is Baclight. Welcome to a different perspective on migration. Here in the streets of Amsterdam, hybrid identities are seen as hip. In a world in which gadgets, ideas, and creativity know no boundaries, they aren't seen as something exotic, but as something that just goes without saying. No vinimos solamente en busca de una vida digna para nosotros y para los nuestros. La dignité humaine, c'est son espoir. C'est son rêve. On a le droit de rêver. Les personnes sans papier sont ici. Ils sont qualifiés, ils parlent la langue et sont prêts à travailler. The narrative that migration is a problem is popular and widespread. So much so that you'd almost forget that there are people who see migration as a form of creative and economic enrichment. Much of what we wear, eat, or use was influenced by migrants. That's why Made by Migrants. Buongiorno. Buongiorno. Ordinare un timbro, sì. Sì. Lei ha inviato la grafica via mail, giusto? Sì. Il tempo che lo apro. Ivan Sagnet is sometimes called the European Max Havelaar because he marketed his own fair trade label. Perfetto, va Peppe, tu benissimo. se vuoi Poi puoi iniziare a prendere un timbro autoinchiostrante rotondo. Sì. sul colore va bene, il nero così? Sì, l'inchiostro nero, sì. Sì, ok. Il messaggio è ancora più che bello. bella, sì. Poi in inglese, quindi la lingua universale, quindi Sì. si capisce subito. Il tampone. He uses his new label to show how much the Italian economy leans on migrant workers. Dans presque tous les secteurs aujourd'hui, en Italie, il y a la présence des immigrés, le tourisme, dans les hôtels, les femmes de chambre, de ménage, les baby-sisters, les personnes qui gardent les personnes anciennes. Ce sont les immigrés. Aujourd'hui, dans le secteur agricole en Italie, 40% des travailleurs sont immigrés, 40%. Il n'y a pas une rupture en Italie où il n'y a pas la présence des immigrés. Eccolo qua, è una stampa. Bellissimo, Perfetto. bellissimo, wow, fantastico. La pizza, par exemple, l'ingrédient principal de la pizza, c'est la tomate. Et la tomate est faite en grande partie cultivée, travaillée par les immigrés. Tomate, l'huile, tout. Ci sono tanti prodotti che vengono fatti anche dal lavoro dei migranti e che la gente non sa, perché di spesso si dice che i migranti non sanno fare nulla. Veramente è un'ottima iniziativa. Increasingly, migration is discussed in terms of a natural disaster, something that leads to unavoidable crises. But can migration be stopped? British social geographer Ash Amin thinks it cannot, and that we therefore urgently have to find a new narrative. In any new progressive, let's call it a cosmopolitan narrative, migration has to lie at the heart of this narrative. No longer as exclusively a problem, but partially as an opportunity, and that in a kind of account of migration as neither wholly bad or wholly good.
but a fact, and a fact that needs to be dealt with. And part of the way of dealing with the fact of migration is to, at the very least, recognize the potential that migrants bring with them. Something that by now sounds familiar is the message that we suffer from a shortage of manpower. Entrepreneur Frank van Gool has experienced that nowadays migrant workers are in such demand that he even fears the Netherlands will miss the boat. Als wij onze grenzen sluiten voor arbeidsmigranten vanuit buiten Europa, dan kun je donder op zeggen dat de pakketjes niet meer bezorgd worden, dat uiteindelijk de groente niet meer van het land afkomt, dat degenen die in een ziekenhuis komen niet meer verpleegd kunnen worden of onze ouderen niet meer verzorgd kunnen worden. Je ziet Nederland op dit moment echt achterlopen op het gebied van regulering van arbeidsmigratie vanuit buiten Europa. Het is voor mensen die goed Engels spreken, die kunnen in de hele wereld terecht. En wil je naar Nederland toe, dan moet je sowieso nog eens een half jaar Nederlands gaan praten. Je moet ook nog eens een keer 3 maanden op een werkvergunning wachten. Dan moet je ook bijvoorbeeld nog een BIG-registratie, certificering, moet je doen die 3 tot 6 maanden duurt. Dus je bent bijna een jaar bezig voordat je echt aan het werk bent in Nederland. Terwijl dat die procedure in Duitsland op dit moment maar 6 weken kost. Nou, en dat ze in Amerika in feite per direct aan de slag kunnen. Dus wij moeten oppassen dat we niet te arrogant worden om te denken dat de mensen uit het buitenland allemaal maar zitten te wachten om naar Nederland te komen werken. Want dat is niet zo. Van Gool's company grew big thanks to Eastern European migrants. And now, in a first for the Netherlands, he's made a deal with the Philippines. Ik denk dat ze er nog niet zijn, want a country that exports nurses. He insists on welcoming them personally. In de Filipijnen zijn gewoon verpleegkundigen zijn over. Studeren er jaarlijks tienduizenden af, maar voor de helft is er maar werk. Dus vandaar dat ze dan ook naar het buitenland gaan. Dat wordt ook gereguleerd door de Filipijnse overheid. Hallo, hoe is het? Hi. How are you? I'm good. Yeah, nice to meet you. Nice to see you too. Yes. Again. Hey, nice to meet you. Jasper. Yeah, we have seen it already. The first batch. Yeah. I think this is your biggest batch. 8. 8, hè? 8 is the biggest. Yes. Uit onderzoeken die wij hebben gedaan, dan zie je dat veel potentieel in Afrika zit. Maar die zien we toch qua cultuur minder matchen met de Nederlandse cultuur. En dat heeft ook bijvoorbeeld te maken met werkethos, cultuur die ze hebben meegekregen. Het kunnen normen en waarden zijn. Ja, dan zien we Aziatische culturen beter bij ons passen. We have an estimated 10 million Filipinos overseas. Almost 6 million are Filipino migrant workers in different countries. In all regions of the world, North America, Middle East, Europe we've seen an increase in the demand for Filipino skills in Europe, and increasing very fast. Yeah. More are coming. And in the Netherlands it's going very slow. Ze spreken vloeiend Engels en leren daarnaast ook nog eens gemakkelijk Nederlandse taal. Nou ja, in de Filipijnen zijn 80% is katholiek. Dus dat sluit ook weer aan bij onze cultuur. En hospitality, gastvrijheid, zit bij hun ook in de genen ingebakken. Daar moeten we niet even naartoe lopen. Ja. Hallo. Lekker biertje. Ja, komt helemaal goed. Goeie reis gehad. Ja? Ja. We hebben in de laatste decennia wat negatieve ervaringen met arbeidsmigratie. Ook heel veel mensen zien het nu als een probleem. En zo is het niet, want het is een oplossing.
Wij gaan voor circulaire migratie. Dat betekent dat mensen 5 jaar hier komen en daarna weer teruggaan. Het is beter een kop en een eind te geven. Dat mensen ook weten dat ze teruggaan. Dat is beter voor hun familie in het land van herkomst. En nogmaals, ook met het geld wat ze verdiend hebben, is dat goed. En we moeten natuurlijk ook opletten dat Nederland niet overbevolkt raakt. In Antwerp, you can find a climbing school where underage refugees are regular visitors. Benjamin Gerard was impressed with the resilience of those who, from one day to the other, ended up in a radically different world. He decided to turn his gymnasium into a training center, literally, for highly educated people. Ik ben eigenlijk begonnen met een commerciële buitensportorganisatie. Was ik speleologie- en kajakinstructeur. En ik kom in contact met een groep jongeren waarvan ik het bestaan niet eens ken. En dat is eigenlijk een ervaring geweest van een week die heel mijn leven heeft veranderd. Goed jongens, ik wil jullie even voorstellen aan Safi. Safi heeft dezelfde opleiding gevolgd als jullie 3 jaar geleden, denk ik. Al je vragen mag je stellen, liefst in het Nederlands. Hè. Zodanig dat je een beetje weet van wat je mag verwachten van jouw job. Ja? Zijn er vragen? Dus ik heb nog het verhaal van Niamats voor ogen, een jongen uit Afghanistan. En die was dan als niet begeleide minderjarige nieuwkomer, zoals dat dan heet, een mondvol. Maar eigenlijk is het dan gewoon een kerel van 16 jaar die hier helemaal alleen zonder familie tot in België geraakt. Ik had al eens opgezocht op de kaart, dat was dan 6500 kilometer dat hij helemaal alleen had afgelegd. Als je van Afghanistan, je spreekt enkel Pashto, je kan amper lezen en schrijven. Je raakt dan helemaal tot in België en je vindt je weg. Ja, dat is toch wel zeer indrukwekkend. En als hij vertelde over school, dan zei hij van op school lijkt het alsof ik alleen maar de dingen moet doen waar ik niet goed in ben. En ik vond dat zo treffend, want voor mij is eigenlijk een kerel die zelfstandig was, die veerkrachtig was, die gemotiveerd was, gedreven was. Dus tal van talenten en dan op school blijkt dat dan niet te lukken. Dus dan dacht ik van goed, dat kan niet. Hè. We moeten met een andere bril naar die gasten kijken, want daar zit wel talent, daar zit wel gedrevenheid. Andere vragen? We werken meestal in Holland. Ik vind dat nog beter dan in België werken. Dan krijg je geen veel, niks. 3 kwartier gereden op en af rijden, Het begin was wel moeilijk, hè? Vertel een keer over uw eerste weken. Eerste week echt lastig gehad. Nu kan ik wel een beetje Nederlands te klappen, maar van het begin was het helemaal niks. En zijn Nederlands was echt zoals in Hollanders gaan spreken. Talent is er sowieso, dat is gegarandeerd. Maar je moet dat talent wel begeleiden op de juiste manier. Ik geef het voorbeeld van een stucadoor in Irak. Die gaat stukken volgens heel andere principes en met heel ander materiaal dan hier in België. Elektricien in Eritrea is wel een andere soort elektriciteit. Enfin, het blijft natuurlijk elektronen die bewegen en zo, dat verandert niet. Maar de manier waarop elektriciteit wordt geplaatst in Eritrea is fundamenteel verschillend van hier in Vlaanderen. Dus dat kan je niet 1 op 1 gaan transfereren. Maar natuurlijk is daar een interesse. Dat maakt dat die stap wel heel gemakkelijker gaat zijn. Maar je moet die wel begeleiden en in de juiste kanalen leiden, denk ik. We zouden ook wel wat voorsprong kunnen nemen. En die mensen die dan hier gaan blijven, dat is toch 50%, of die papieren gaan krijgen, ja, die 50% zou je misschien nog wel kunnen voorbereiden. En die andere 50% die teruggestuurd wordt, kan je misschien ook beter terugsturen met een opleiding op zak om iets te gaan doen in het thuisland. Klimmen, dat is wel een talent. Je kunt daar ook je werk van maken, want we hebben heel veel klimmers nodig. Er is heel veel jobs op hoogte. En op een of andere manier krijgen we dat niet met elkaar gerijmd. Dat lijkt me zo onrechtvaardig en zo onnodig. Weg. Goedemorgen, alles goed? Ja. Zo. En goed geslapen? Werk is moeilijk. Als je geen taal kent en dan ga je de hele dag gaan klappen en dan... Maar we gaan om 4 uur gaan stoppen, om 3 uur ga je zeggen, ja, sorry, ik heb helemaal niks begrepen, wat moet ik mee doen dan? Dan is het wel moeilijk, niet alleen voor mij, voor iedereen eigenlijk. Zoals van begin, ik ga eerlijk zeggen, dat van begin was voor ons ook moeilijk.
Nederlands en onze taal was echt niet goed. Dus iedere buitenlander die hier kwam, is wel eens super content mee. En die willen graag altijd werken. Dus. Ik heb mijn België pasje. Zo, niet echt een Belg geworden, maar wel heb ik een pasje van België. Dus. Eerlijk gezegd, ik ben wel trots dat ik migrant ben hier in België. Ik voel me echt veilig hier. In Europa is het niet zo de gevaren zoals het van Afghanistan. Dus op deze manier vind ik het beter dat ik een migrant ben. Ik heb geen liedje meegenomen. Migrants are on the move for a very specific reason. They're displaced. They're fleeing atrocities. They're fleeing war. They are people in need, but not the economic migrant. But the economic migrant is no less a serious figure who needs to be recognized, because the societies from which they are fleeing face the onslaught of a multiple set of crises: environmental, military, societal, welfare. Who are we to then make these invidious comparisons between putting one kind of a migrant in one box, ooh, economic migrant, and another kind of box, migrant in another box, ooh, refugee? They're one and the same. People who are brought to the Netherlands to support our economy are migrant workers. But those who migrate to improve their personal lives are considered to be economic migrants. And usually, we don't want those. Ivan emigrated for a reason that is very hard to categorize: his love for Italy. Depuis l'âge de 5 ans, je suis tombé amoureux de l'Italie parce que mon pays, le Cameroun, a venu participer à la Coupe du Monde de football. Et puis, la chanson officielle de Gianna Nannini et Eduardo Benato, Notti Magiche, je la chantais un peu partout. Oui. Accada, Gore un gol. Ouais, j'ai un peu oublié, mais là, c'était le début de ma passion. Et puis, donc, j'ai grandi avec ça. J'ai dit à mon parent, quand je serai grand, je vais aller voir Roberto Baggio, je vais aller voir l'Italie. Et donc, voilà, on m'appelait l'Italien tout de suite. Ehi, Alberto? Ciao. Ciao, carissimo. Allora, no, era solo per dirti che alle 11:15 siamo da te. Donc, en 2008, j'ai réalisé mon rêve de venir en Italie. J'ai compris qu'il y a une différence entre la réalité et le rêve. Ti ruberò a tutti quelli che ti tengono lontana da me. Ti porterò. The Italian South is also known as Italy's garden. Migrants feature prominently, as do exploitation and the mafia. Ivan's fair trade model links migrants to employers who do want to pay workers an honest day's wage. Ciao ragazzi, buongiorno. 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 He devised that alternative model based on his own experiences. J'ai travaillé dans l'agriculture, je connais bien le système de l'exploitation, le système de la mafia, donc je connais. As a student, he ended up in the strange world of tomato cultivation when he moved south to make some extra money. Et c'est encore plus difficile dans les tomates, parce que les tomates, tu dois faire comme ça, mettre dans la caisse. Faire comme ça, mettre dans la caisse. Donc, ton dos
te fait mal, les mains, les genoux. Et plus tu fais, plus tu gagnes. Moins tu fais, moins tu gagnes. Donc il faut être rapide. Donc tu dois remplir pour faire beaucoup de caisses. Autrement, tu ne gagnes rien du tout. Moi, je n'étais pas rapide. J'avais des amis qui étaient rapides, qui faisaient 10 caisses. Moi, je faisais 4. Voilà, 14 €. Et puis, je dois payer le transport, 5 €. Je dois payer pour manger, 3,50 € et pour boire, 1,50 €. 14 €, 3,50 € manger, 5 € transport et l'eau, 4 €. 4 € toute la journée, de 5 h à 18 h. Voilà. He experienced firsthand how migrants were treated and decided on the spot that had to change. D'abord, ma première solution, c'était la grève. On a fait la première grève des immigrés en Italie. Africa, oye! Italia, oye! Sudan, oye! 1200 personnes pour la première fois. Ils ont dit non à tous les patrons, à tous les caporals. Et on a fait 2 mois de grève. Dans les ghettos, personne n'est allé travailler. Stasera un gruppo di persone mi hanno minacciato di morte e vogliono. Alors ma mère au départ, elle n'était pas très contente de ce que je faisais. Elle disait, écoute, il y a la mafia. C'est pas bien de lutter contre eux. Tu es en Europe pour étudier, pour faire ingénieur, pas pour faire les luttes contre le système. Je lui ai dit, maman, c'est mon destin. Lo sappiamo tutti che manifestare è difficile, però tutto quello che è di bello in questo mondo si è ottenuto manifestando. Et puis on a vu les patrons pour la première fois. Ils sont venus dans les ghettos. Ils ont dit pardon, venez ramasser les tomates. Notre business est mort. Grâce à cet immigré, moi, l'Italie a la loi contre la mafia, contre l'exploitation des travailleurs. Il n'y avait pas avant. C'est grâce aux immigrés qui ont dit non, non, qu'aujourd'hui il y a la loi en Italie contre l'exploitation. Donc, déjà la place de l'immigré en Europe, c'est ça. Moi, aujourd'hui, je suis en train d'aider pas seulement les immigrés, mais aussi les Italiens. Tu parles français, italien, non? Français. Dis-moi, raconte-moi, quand tu as travaillé ici, comment le travail, le patron, c'est bien comme travail, c'est fatigant, qu'est-ce qui... Ivan says that it's not only important for migrants to integrate, but also to claim their rightful place and to question the system. And that's how migrants instigated the passing of a new law in Italy against exploitation. The nativist narrative is damaging. It's toxic. It's against liberals. It's against strangers. It's against immigrants. It's against refugees. It's against globalization. It seems to be against everything. And it's hard to know what it is actually for. No society is a healthy society if it is unable to embrace change, to cope with change, to welcome the new, to engage with the strange. That's a dead society. That's not a healthy society. In one of the most diverse neighborhoods in Brussels, you can find a container where people no longer want to be stopped by crooked legislation or the political whim of the day. Il y a des patrons, il y a des entreprises qui n'arrivent pas à trouver des travailleurs qualifiés.
They want to do something now and are trying to set up a social employment agency for people who have no documents. Je vois en fait tous ces talents des personnes qui sont perdues et que je vois que le talent de ces personnes, il est en train de mourir petit à petit, tous les jours. Pourquoi? Pour des raisons administratives. On soit avec papier ou sans papier, de fait, on est tous humains et on a besoin d'une société solidaire qui nous soutient et qui est là pour nous. On cherche 250 000 personnes pour travailler. Il y a vraiment un problème économique, un manque de travailleurs. Et on réfléchit à comment résoudre ça. Et de fait, on a déjà la solution. Okay. On veut passer un peu de cette espèce de victimisation, de voir le sans-papier uniquement comme une victime qui a besoin de notre aide, mais de montrer aussi que ce sont des personnes entrepreneurs. Azad is one of those potential entrepreneurs at the agency, as he already caters parties and events. C'est toujours un peu dans une sorte de zone grise parce qu'on essaie de vraiment changer la politique et on ne peut pas le faire d'une autre façon que de montrer l'exemple. Azad refuses to remain invisible. His catering company already gives him a voice, both as an entrepreneur and as an activist. We will be leaving in some minutes to the clients that passed the order. So we're gonna have a 3 or 5 minute speech there to present our project and our movement, our resistance. Our aim is just to have a contact with people and to somehow inform them about the situation of undocumented people. Maybe they are not aware of it, but it do exist. I've been here since 2012. I did 8-time asylum, but it never changed to have the residence permit. So it's been 10 or 11 years and I'm still here. I do work in car wash, I do work in constructions, I do work in nightclub, I do work in night shop, in day shop. Especially the construction that I see where I was working, there was not any Belgian guy. The Belgian guy was only the machinist who was just to try to demolish the building. But the main hands which were collecting the stain or the brick, it was the people like me. Somehow there's our narrative because some of the European people also, when they provide a work to any immigrant, they say, oh, poor guy, what he will do? That's why I give him work. He can survive anyhow, with you or without you, because he is living here in this country. Because much of the people have that network here that they can maybe build their small, big business. So I think that, voila, if we do survive till now without any benefit from the government, then we can survive also to be independent, not related to any social benefits. Azad knows when people eat, they listen to your story. That is why he brings his stories to the hungry in blue bags. Moi, je m'appelle Abdulazim Azad. Je suis délégué d'un collectif sans papier en Belgique. Donc, finalement, nous sommes sortis avec une idée de créer un projet participatif et solidaire. C'est comme un service traiteur. Mais attention, ce projet n'est pas un statut officiel. Sur le fait que nous n'avons pas de connaissance jusqu'à aujourd'hui sur le territoire belge. Donc finalement, quelle est votre ligne de direction vers ces personnes-là qui vivent de façon invisible, qui travaillent avec tout le monde, qui participent à la cotisation sociale, qui participent aussi dans la vie sociétale, qui sont
vos amis, peut-être c'est quelqu'un qui est votre collègue. Le bon pizza que vous mangez chez vous, c'est peut-être un Sénégalais qui a appris ça en Italie et qui aujourd'hui travaille dans un restaurant. On est parti aussi pour s'inspirer. On a fait un petit voyage au Barcelone où on a visité des projets, des coopératives vraiment très inspirants où les sans-papiers même prenaient en charge leur propre coopérative. Et ils sont arrivés quand même à faire quelque chose, à créer quelque chose, à légaliser un petit peu leur activité. In Barcelona, they went one step further in their rebranding. A cooperative of former street vendors engaged an advertising agency to promote a new narrative. Si cambiamos la visión de la migración, podríamos lograr cosas muchísimo más importantes. Believe in yourself. If you want it, go and take it. Faster. La vida no es como un anuncio de zapatillas. Sabemos que la carrera tiene trampas. Vinimos a cambiar las reglas del juego, hacerlas más justas para todos. Porque no solamente se trata de hacerlo, sino de hacerlo bien. Yo, por ejemplo, vine por estudios y me encontré vendiendo en la calle. Entonces, esto fue una y tenía muchos sueños, llegar en Europa, estudiar, ser, no sé, abogada. ¡La persona es ilegal! ¡La persona! Nos venden una Europa de derechos humanos, una Europa de mucha abundancia. Y cuando llegas te encuentras con la bofetada, ¿no? Entonces, viniendo con toda mi formación, con todo lo que tenía, y venir aquí y terminar vendiendo en la calle, y que la policía te está corriendo de arriba para abajo, creo que fue una cosa que me abrió los ojos para decir, ok, la migración la tenemos que cambiar y para esto nosotros mismos nos tenemos que imponer y demostrar que esta no es la migración y no es lo que hemos venido a buscar y no es el sueño que teníamos para tener aquí. Para esto teníamos que nosotros cambiar nuestra forma también de integrarnos dentro de esta sociedad, no haciendo desde ahí, ok, me hago muy pequeño en mi lugar y tal, pero sino de poder salir, de decir, tengo mucho que aportar, tengo esta visión, quiero hacer esto y luchar para poder conseguir. Their struggle and visibility forced the city of Barcelona to readjust its regulations so that undocumented people could work and start companies. Todos los manteros pensaban que solo pueden hacer de mantero, porque aquí cuando llegas te dicen, para poder trabajar tienes que tener un contrato, y para buscar el contrato tienes que trabajar. They devised something that's eliminated the need for them to peddle counterfeit shoes on the Ramblas, their own shoe brand. Born in Senegal, designed in Barcelona. But after a while, even that shoe didn't fit them anymore. Roba legal, feta par gent il·legal. Now they have a cooperative that manages their own fashion label and an employment agency aimed at supplying crews to caterers and festivals. Lo que entendemos como rebranding de la inmigración es poder salir de la misma narrativa, ¿no?, con los políticos europeos o los gobiernos aquí. Nosotros queremos que esta inmigración sea una inmigración positiva, que crea empleo, una inmigración que crea emprendeduría, no solamente ser siempre los que limpian las casas, los que hacen la venta ambulante o los que trabajan en los hoteles, pero los que crean empleo, los que crean proyectos de negocio, los que pueden hacer como aportes económicos fuertes dentro de esta sociedad.
In the history of national creativity, prosperity, well-being, migration has always played a very critical role. Because migrants bring new skills. Migrants often end up doing jobs that natives don't want to do. Migrants shake up the creative basis of a society. La grande distribution, les grands supermarchés européens achètent des produits qui viennent de l'exploitation des travailleurs parce qu'ils veulent les produits moins chers. Et quand c'est toujours moins cher, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui paye le prix. Ah, eccolo! Un autre, la salade de nos capes. J'ai inventé une marque parce que je vais attirer l'attention de tous les citoyens qui achètent les produits. Bientôt, on va aller dans d'autres pays européens. En France, vous achetez nos capes. En Hollande, en Espagne, en Allemagne, voilà. Parce que je vous ai dit, le problème de l'exploitation des travailleurs immigrés est européen. Ce n'est pas seulement italien. Olio d'olive. Et puis on a nos capes Foggia. Les tomates, ça c'est mon préféré. Pourquoi? Parce que ça, c'est un produit qui est bon, très très bon. Parce que la montagne, ils font ça sur la montagne, Gargano. Et c'est vraiment très très super. Voilà. Donc ça c'est mon top. Je n'avais jamais pensé un jour que j'aurais eu mes produits dans un supermarché. Et chaque fois que j'entre et je vois mes produits, je suis content. Ah, tu as encore le jaune là, ouais. Ça c'est, il y a la tomate jaune de nos capes. Bene, grazie, sei da solo. Ciao, ciao carissimo. Je pense que ceux qui disent qu'on n'a pas besoin de l'immigration, déjà ils ne connaissent pas le passé, et puis ils ne connaissent pas le futur, parce que l'Europe aujourd'hui a besoin des immigrés aussi pour une question générationnelle. Donc, il y a une partie de la politique qui joue sur les sentiments de frustration. Ce sont des stupides, excusez-moi du terme. Ils sont, ils sont aveugles. Ils ne voient pas le futur de l'Europe. Ils ne voient pas l'Europe comme ça. Ils vivent dans les maisons. C'est pas ça l'Europe maintenant. L'Europe, c'est tout le monde, dans sa chance, dans son opportunité. L'Europe, c'est l'union. Allora, questo è per me, dai. Buon appetito a tutti, grazie Abdallah, sei stato fantastico. Dai. Sans l'immigration, l'agriculture italienne est à genoux. Donc, l'utilité des immigrés dans le secteur agricole est capitale pour l'économie italienne. C'est les immigrés qui font le Made in Italy aujourd'hui. Bah, je peux dire que ça n'existe plus le Made in Italy. On peut dire que ça existe le Made of migrant. À la santé les gars. À la santé. Chin. Chin. It's interesting, isn't it, how mainstream vilification of migrants seems to know nothing at all about the individual lives of migrants who cross thousands of miles with very little money, with just their own resources,
to then arrive in a nation, then to be treated like dirt. It's to do with a kind of almost wholesale failure to see migrants as human beings, as people with histories, with people with their own biographies, their own narratives. Once we begin to see the other person, the migrant, in the same way as we see ourselves, maybe our perspective will begin to change a little bit. And we see beautiful documentaries and films about the resilient migrant, but not in mainstream culture. At least in my country, there is a tabloid press, the likes of the Daily Mail, which are so firm in their beliefs that the migrant is a spiteful figure. It's in those domains that the narrative needs to be changed. But how do you convince the mainstream of the narrative that migration is part of life and can brighten up a society? Can't feel the fire burning, can't breathe, I'm choking. Let's let the air to come in, Maybe by looking at an incredibly diverse city, where creative entrepreneurs naturally weave their cultural backgrounds into popular clothing lines and campaigns. How is a creative brand like TNO able to be so successful? Dat heeft er vooral mee te maken dat de groepen die de stempel zetten op wat hip is, wat in de cultuur een belangrijke rol speelt, vaak tot bijna altijd de gemarginaliseerde groepen zijn. Wij creëren juist een ideale wereld waarin je eigen identiteit welkom is. Kom je bij ons in de winkel, ben je op de Zeedijk, is het Chinatown, is het Pata met Surinaamse cultuur, zijn wij daar met Afrikaanse en Oost-Aziatische cultuur. Er is ruimte voor, je mag jezelf zijn. Kleding gaat heel erg over identiteit en jezelf uiten en jezelf zijn. En dat is een onderdeel van wie je bent, waar je vandaan komt. Dus als je dat kan laten zien in hoe je voor de dag komt, nou ja, dat is een fijne manier om dat deel van jezelf mee naar buiten te nemen. Dat is ook wat ons heel erg heeft verbonden hier in Amsterdam. Het voordeel dat het zo'n kleine, maar toch een internationale stad is. Je komt in aanraking met zoveel verschillende soorten culturen, waardoor je gewoon nog meer benieuwd bent naar andere soorten verhalen. En hoe kunnen wij daarin de brug zijn. Ladies and gentlemen, thank you everybody for coming for this beautiful occasion, our campaign. Eben, Risky and I share different backgrounds. We came together as one and tried to embrace these differences within the brand and the stories that we tell, which is close to all of different experiences of people that live here in Amsterdam and the Netherlands. I think we should show the film. If you've seen it, just act like you haven't seen it and be very surprised of how good it is. I still remember the way things were. Als je het hebt over het narratief veranderen, een hoodie en een spijkerbroek kan net zo goed Afrikaanse cultuur vertegenwoordigen als die dashiki. Nee, wij bepalen ons eigen narratief, als je het zo wilt stellen. I still remember the stories. Baba told them a million times. En dat het breder wordt, dat je kan worden wie je wilt zijn, dat je op verschillende posities kan floreren. Dat je niet alleen een voetballer of een rapper hoeft te worden, maar ook een business owner of een technicus of een cameraman of een programmamaker. Wij zitten nu toevallig aan deze kant van de camera, maar voor de nieuwe generatie zou het heel belangrijk zijn dat op verschillende plekken van set zichtbaar zijn. Als je kijkt naar wie onze kleding dragen, dat zijn ze tot in de dorpen zo diep als je ze kan vinden. Die voelen zich allemaal verbonden aan die entiteit die wij hebben gecreëerd. Zeg maar voor ons, migratie of het zijn van een vluchteling of iemand die asiel aanvraagt,
betekent eigenlijk heel weinig. Het zegt helemaal niks over een individu, behalve dat je jezelf verplaatst. Ja, je herplaatst jezelf eigenlijk. Maar ik ben opgegroeid met dat idee. Maar er zijn zoveel mensen die niet zo zijn opgegroeid. Het is niet onze verantwoordelijkheid om ze te schoolen. De informatie is allang bij ons geland. Wij weten niet beter. Maar we begrijpen ook best dat voor heel veel mensen die kennis niet is aangekomen. Nou ja, koop een kledingstuk en misschien langzaam ga je het beter begrijpen later. Dat er migratie plaatsvindt, dat is een feit. Dat is van alle tijden, sinds begin der tijd. En het zal altijd, dat kan je niet stoppen, maakt niet uit wat de public opinion is of niet. This narrative of let's get rid of the next migrant comes from either people who are so completely isolated in their lives that they never encounter a migrant, or often people my age, older people who are nostalgic about a kind of life that actually never existed. Nobody had the courage, the strength of conviction in most of the liberal world today to say that we can tell a different story of nation, which is a story of a non-nativist narrative of belonging. And I think what goes with the idea of the progressive society has to be a willingness to face the difficult future together. Not by keeping people out, but by the different energies and forces in a society and beyond working together. But I think the progressive forces, the progressive left, has to find ways of appealing not just to the head, but also to the heart. We urgently need a new and progressive narrative, Ash Amin says. But who will propose that narrative? Who will own it? And most importantly, who sets the parameters? Het problematische aan überhaupt geframed worden is dat je dus in een projectie van een ander belandt. En buiten die projectie kan je eigenlijk bijna niet stappen. Want nee, jij hoort binnen dit framewerk. Zoals een museum dan kan zeggen van ja, wij willen een keertje jullie erbij hebben, zodat wij meer mensen zoals jullie binnen kunnen ontvangen. Ja, dat is een hele negatieve spiraal. Want je bent eigenlijk een tool aan het worden van iemands het is helemaal niet een intrinsieke motivatie. Het is meer een symptoom wat mensen voor hun eigen gevoel willen zien. Ja, wij zijn inclusief, dus wij vragen hun. Wij steken een hand uit en wij nemen hun. En dan betaal je iemand misschien om tijdelijk even iets te programmeren. En dan kan jij weer de deuren voor hun dichtmaken om dan te zeggen, kijk, wij hebben gedaan wat wij moeten doen. En op die manier krijg je geen duurzame samenwerking. Op die manier komt niemand als echte eigenaar in die ruimte. Je bent een exotisch vogel. Je mag even in die kooi zitten, zodat er naar je gekeken kan worden. Van kijk eens hoe mooi deze kleuren zijn van deze vogel. En na afloop mag deze kooi weer rustig naar de opslag. Maar wij zijn hier om te blijven. Wij zijn hier om plekken te ownen. Om deze spaces voor eeuwig te hebben eigenlijk. De kooi mag open. De kooi mag open. Ja, precies. My diamond, searching for my diamond in the earth, my diamond. Searching for my diamond in the mud, my diamond. Can you be my shelter?